My name is Madhavi Panda, lecturer in English. I am working in different colleges. आज आम पढ़ा आज वॉइस चेंज है। अच्छा, वॉइस चेंज आगे आम पढ़ा वॉइस चेंज पढ़ला बेलू आम आगे जाना जो व्हाट डू मीन बाय वॉइस आग कौन आम दी प्रकार कहवा। वॉइस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, गोटे अच्छे एक्टिव वॉइस एंड अनदर वन इज पैसिव वॉइस। Active voice, what do you mean by active voice? This is active voice. Active voice. For example, I ate rice. I ate rice. आमे जोटा करूछे डायरेक्ट गोटे सब्जेक्ट जेतेबेले काम करूछी, when a subject does the work directly, it is known as active voice. And passive voice, what do you mean by passive voice? Passive voice is when the work is done by the subject and someone is there, another one is there who does the work with the help of the subject. So this is known as active voice and passive voice. When we do it in passive form, then we have to follow some formulas. आमे किछि formula किछि follow करिवा. For example, this one is rice is eaten by me. Here I is the subject. Here the work is done by the subject directly. But here the work is done by the subject but with the help of another one. So rice is eaten by me. So आमे जेतेबेले एक्टिव को पैसिव करिवा, some formulas should be followed. आमे formula किछि follow करिवा. से formula होचे कोना? Now first one, the first formula. The N1, number one formula. N1 becomes, N2. N2 becomes the subject. Here N2, what do you mean by N2? N2 means noun 2. आमरा दुईटा noun रही छी. For example, write it. Example, I play football. Here I is the noun 1, this one is verb and this one is noun 2. That means object. ये होची हमारा object. So object is otherwise known as N2. हमारा ये होची N2. आमे ये जितने formula आमे जितने active को passive करीबा, आमे अगर N2 becomes the subject. So हमारा football is the N2. Here football is played. Football is played by me. Football is played by me. Here football is the N2. N2 becomes N1. ये N1 है गला इठे बे. And this one हमारा subject पढ़ेला हमारा second noun को and हमारा object आसे गला first one को बा noun 1 को. Then number 2 formula. A be verb must be added. A be verb. This is be verb. What do you mean by be verb? A be verb must be added. Be verb must be added. What do you mean by be verb? Is, are, was, were, be, being, been, have, has, had. ये सब होचे हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी. बट ता भितरु हमारा बी वर्ब कैसे? इज, आर, वाज, वेयर एंड बी, बिंग, बीन. दीज 8 verbs आर नोन एज बी वर्ब. ए जो 8टा जाक बी वर्ब अछि, ए बी वर्ब मस्ट बी एडेड व्हेन वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव. आमे जतले एक्टिव को पैसिव करिबा, हमर ए बी वर्ब मस्ट बी एडेड. एग्जांपल, हम एग्जांपल को जिबा. एग्जाम्पल देखो. सो हमारा सेकेंड फॉर्मूला होची ए बी वर्ब मस्ट बी एडेड. ओके, यस. आई प्ले फुटबॉल. द सेम एग्जाम्पल. I play football. Here this is the example.
Here I play football. Play is the verb 1. So amar kon hela na this is football. Football is played. Here is the be verb. ये होची हमारा be verb. A football is played by me. So here हमारा be verb होची is. So is हमारे इठी add हला. Next third formula. आउ गोटे formula को जीवा. Third one हमारा third formula. करना ना the main verb must be in third form. Must be in third form. आमे जते बेले यूज करिबा हमर verb टा main verb टा हमर third form को पळेबो. For example, same example, I play football. It is spontaneous, हमका automatic आसीबो. So here I is the subject or noun 1, ये होची verb 1, ये होची N2. So the passive form is football is played. So the verb must be in third form, played by me. But आजकल हमारा वो by लिखा जाऊ नहीं. So by agent should not be mentioned. So you can avoid it if you want. जदि आमे चाहिबा तले आमे को अवॉइड करि परिबा. So ये होची थर्ड फॉर्म. This is the हमर these are the formulas. आमे जते बेले एक्टिव को पैसिव करिबा we have to follow these formulas. Then आउ टिके इजी करिबा पई मु एबे कहूची आमे केमती करिबा. हमर सब सेंटेंस गुडा को आमे केमती करिबा when we convert active voice into passive one. So you have to know the sentences first. आमे सेंटेंस कोन कोन आगो जानिमा हमर टेंस रो सब वर्ब गुडा को जानिमा हमर टेंस रो फार्मूला को जानिमा ताले वी कैन डू पैसिव वॉइस. आमे पैसिव वॉइस ताले आमे करि परिबा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमर ओटी सिंपल प्रेजेंट फार्मूला अछि. हमर जतले सिंपल प्रेजेंट लिखि दियो. सो एट द टाइम ऑफ सिंपल प्रेजेंट, एट द टाइम ऑफ सिंपल प्रेजेंट, एट द टाइम ऑफ सिंपल प्रेजेंट the formula, the passive form lekha, the passive form is, the passive form is object plus is or am or are plus verb third form plus by. Clear? So Ram, example, Ram plays, this is our active form, Ram plays football. So here football is the object asila. So then is, football is played. ओके. सो आमर सिंपल प्रेजेंट पाई पैसिव फॉर्म होची एटा. नॉर्मली हमें जानि छी जे सिंपल प्रेजेंट रो फार्मूला होची सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस रेस्ट. एंड ताकू जतले व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव फॉर्म, द फॉर्म मस्ट बी ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब 3 प्लस बाय. ओके. नेक्स्ट आमर प्रेजेंट कंटीन्यूअस थिबो. हमें एई सिंपल प्रेजेंट रो क्वेश्चन फॉर्म को जिबा. सिंपल फॉर्म रो क्वेश्चन फॉर्म आमे नॉर्मली जानि छी यार क्वेश्चन फॉर्म होची कोन ना डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस रेस्ट. ये होची हमर नॉर्मल फार्मूला. व्हेन इट इज इन पैसिव फॉर्म आमे तले पैसिव करिबा तो आमे केमती करिबा. सो इन पैसिव फॉर्म एटा होची पैसिव. यार पैसिव फार्मूला ए डू आउ डज बाय इज, आम, आर प्लस object plus verb 3 plus rest plus question mark चलना. So we can write it. I do my homework. I do my homework every day. Every day. So here I is the subject and my homework is the object.
So we will come back to our formula is are. So is are sorry एटी क्वेश्चन फॉर्म होची हमर कोन रहला हमर रहला क्वेश्चन फॉर्म is are plus subject plus verb 3 plus rest. क्वेश्चन होची जे do your homework, sorry, do your homework, or otherwise we can write it, does Ram do his homework? Okay, question mark. So what will be the answer? Passive form रे के is are रहइबा. So is एठी Ram होची subject and his homework is the object. So is his homework done by Ram. Over. Okay, then हमें जीबा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें नॉर्मली जानी छी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस रा फार्मूला होची सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस वर्ब आईएनजी. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आम नॉर्मली फार्मूला होची कौन ना सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रेस्ट. ये होची एक्टिव फॉर्म. एटा होची क्वेश्चन आई एम राइटिंग ए letter now. I am writing a letter now. So what will be the passive form? So next our passive form को जीवा object plus is am are plus is am are plus verb sorry amar गोटे be verb दरकार is am are plus being plus verb third form plus by. Okay, बाकी रेस्ट जहाँ रहिला. So हमारा क्वेश्चन थिला I am writing a letter now. So here object is a letter. So ये होची तुम्हारा passive form. Write it. This is your passive form. So when we do it in passive form, the formula is a letter. This is your object. A letter is being. A letter is being written. Right row third form is written. So written by me. Clear? It is okay. So then हमारा क्वेश्चन फॉर्म हमें क्वेश्चन फॉर्म को जीवा. नॉर्मली हमें जानी छी प्रेजेंट कंटिन्यूअस रा क्वेश्चन फॉर्म. व्हाट विल बी द क्वेश्चन फॉर्म? क्वेश्चन फॉर्म इज am are plus subject plus verb ing plus rest plus question mark. So it is the active form of present continuous. This is the active form. So you should write it in active. You should write it. जेतेबेले करिबो you should लेखिबो systematic. This is active form. So what will be the passive form? The passive form is amaro a is am are remains constant. ये जे थिबे से माने आसीबे तळु को is am are. So they will come to amara जो passive form को आसीबे is am are plus object plus being plus verb third form plus by and plus that question mark. So मने रखिथिबो हमरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस रे जेतेबेले वर्ब रे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जेतेबेले वर्ब इज इन आईएनजी फॉर्म वी हैव टू यूज बीइंग. हमरा बीइंग यूज होबो. So being is the be verb here. So what will be the answer? And this is your passive form. This is your passive form. Clear? Then the answer will be amara
Is Ram, question, is Ram, this is your example, is Ram eating rice? Is Ram eating rice? Question mark. एटी कौन हम आमर फॉर्मूला अप्लाई करिबा, इज ऑब्जेक्ट राइस, इज राइस बीइंग, बीइंग इटेन, वर्ब मस्ट बी इन थर्ड फॉर्म, बी कॉसेस. सो इज राइस बीइंग इटेन, ये होची आमर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. सो देन वी विल गो टू प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट को जीवा, क्लियर. प्रेजेंट परफेक्ट होची हाव हैज हार्ड नहीं कि हमरो, प्रेजेंट परफेक्ट होची हैज हार्ड, पास्ट परफेक्ट होची हार्ड. सो देन प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्मूला हमरो प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, सो नॉर्मल फॉर्मूला होची कोन, सब्जेक्ट प्लस हावर हैज, हावर has, okay, then plus हमारा verb 3, ये होचे नॉर्मल फॉर्मूला वॉइस चेंज रा, ये होचे हमारा एक्टिव रा, ये जो नॉर्मल सेंटेंस नॉर्मली हमें टेंस रे एमती लिखू. सो सब्जेक्ट हावर हैज प्लस verb 3 प्लस आउ जे रहिला रेस्ट. क्लियर. सो देन इट इज द एक्टिव फॉर्म, it is the active form. We have to give an example. Example देखिबा, she has finished, she has finished his, sorry, her work. She has finished her work. Okay, this is your active form, this is your active voice. When we change it into in passive form, आम जो पैसिव करिबा, the answer must be कौन हम, this is our passive form, write it. तो ये हम हमारा ऑब्जेक्ट प्लस have और has प्लस been प्लस verb 3 प्लस रेस्ट और by whatever में भी जहाँ अच्छी तुम्हारा. ओके, this is the passive form, write it. This is your passive form, ये है हमारा passive form. So हम active रे कौन जान ली, just she has finished her work, she has finished her work. We know that when has or have is there, then the next step is the verb must be in third form. So she has finished her work is the active form, is the active voice. When we change it into passive form, then the answer must be kind of answer. This is your formula. So we will go to the question. Her work is the object here. So her work. Clear? Her work. Then our has. It is singular. Amar it is singular achi. So has is here. So her work has plus been. I have told you. A be verb must be added. So remember it. When there is have or has in active voice, then been must be added. So her work has been finished. Verb must be in third form. Here finish is the verb. Finished by she. She hele. This is your her. By her. Clear? So when we do it in question form, I mean question form को जैसे बड़े जीवा. When we change the question form of present perfect, so then what will be the answer? Write it. Show present perfect question form. What will be the question form? Have or has. ये normal formula ये हमारे सब. I mean we have read it in our 10th chapter. So have or has plus subject plus been. Sorry, have or has plus subject plus verb 3 plus rest plus question mark. This is your active voice. So example daba, have you
done the work? Have you done the work? Question form. What will be the answer? The formula of passive form is Haber has plus, this is the present perfect and question form. Remember it, question form. Haber has plus object plus been plus verb 3 plus rest or plus question mark. Question mark must be there. Don't leave the question mark. Don't forget to give the question mark. If you forget that, then your mark will be cut down. Cut. So then have or has plus object plus been plus verb 3 plus rest plus जहाँ रहा क्वेश्चन मार्क ये हूँ तुम नॉर्मली क्वेश्चन फॉर्मूला कहार प्रेजेंट परफेक्ट सो नाउ द एग्जांपल इज एग्जांपल आमर एटा दिस इज द एग्जांपल एंड द आंसर विल बी व्हाट विल बी द आंसर हैज हियर द ऑब्जेक्ट इज द वर्क इट इज इन सिंगुलर फॉर्म सो वी कैन यूज हैज इंस्टेड ऑफ हैव सो हैज because the work is third person singular number, that's why has the work object been done? Has the work been done by whom? By you. Question mark is there. Clear? So it is the question mark. This is the question form of present perfect. Remember it. When have or has, जोठी have और has हमारे sentence रे use है जी. When the sentence starts with have or has, then definitely we have to use been. Have or has. That means the sentence in present perfect form must be. Must need been. तो has have अच्छी मने we need been. So have has पाई आमे been add कली been. Here is the be verb. Next one, present perfect. Present perfect continuous. Now we will go to that formula. देखो, so present perfect continuous. Present perfect continuous. Present perfect continuous. आमे नॉर्मली जानी छे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रा फार्मूला होचे सब्जेक्ट प्लस हाव ये होचे नॉर्मल फार्मूला हाव और हैज प्लस बीन क्लियर प्लस वर्ब रा आईएनजी फार्मूला ओके आमरो एटा होची नॉर्मली फार्मूला सब्जेक्ट have or has plus been plus verb ing plus rest. This is the normal formula of a present perfect continuous. So now the active form, this is the active form and what will be the passive form? आमरो मु तुमको फास्ट रो कहिछि जे a be verb must be added. A be verb must be added in passive form. So normally the sentence is that. Question amar dabai the hame my uncle has been reading the book for 3 hours. Okay, here my uncle is the subject, has is the verb, auxiliary verb, it is auxiliary verb, and been is the be verb, ये भी हमें be verb, and then been reading is the main verb, so the book is the object. आमे जत्ते बड़े एको change करिबा, when we change it in passive form, माने रखिबा, मु कहिछि तुमको a be verb must be added. आमर सबुटी तो बी वर्ब ऐड हबो बट व्हाट हैपेंड टू इट या संग कोन हला असुविधा आमर इट हैज नो पैसिव फॉर्म व्हाई नॉट यार पैसिव फॉर्म नाही
But why not? It is because आमे पढ़ी a be verb must be added when we change active into passive. But आमे भी जानी जे ग्रामर रे आमर दीटा be verb we cannot use two be verbs at a time. आमे दुईटा be verb at a time use करि परिबा नाही. Otherwise we cannot use three primary auxiliary verbs. तीनटा primary auxiliary verb आम एकाठी यूज करि परिबा नाही. We cannot use two modal auxiliary at a time also. तुमे माने जानिछ कि नहीं आमे केबे दीटा modal auxiliary एकाठी यूज करि परिबा नाही. We can say I shall can go. We can say आमे कहि परिबा नहीं. It is wrong. I can shall go. I shall can go. It is wrong. But we can say I shall go. I can go. We can say like this. Three primary auxiliaries cannot be used together. Three primary auxiliaries has, been. आमे मु कहिथिली has, have, had रेले been बसिबो. Once again verb रे ing थिले हमर being बसिबो. आमे जदि being ऐड कर दबा ताले हमर तीनटा auxiliary हे जाउची. Primary auxiliary तीनटा हे जाउची. So it can be possible. So it is wrong. Clear? Otherwise आमे two be verbs cannot be used together. Two be verbs cannot be used together. आमे be, being, been एमानंको भितरु आमे दुईटा को केबे भी एकाठी यूज करि परिबा नाही. We can't use all these three at a time. We can't use two be verbs at a time. That's why हमरा एठी कोन हे जिवो आमे जदि करिबा पई चाहिबा then the answer will be कोन हबो हमर नॉर्मल आंसर होची जे the book आमे जदि करिबा को चाहिबा if you want to do it then what will be the answer? The book has been ये अच्छी already. So पुणी आमे ing पई being बसेबा. Being read. Clear? But it is impossible. Two be verb cannot be used at a time. So present perfect continuous form has no passive form. So आमे एतिक जानिली जे हमर जेते बेले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होची तार मोटे पैसिव फॉर्म ही नाही. दैट्स व्हाई हमको आमे जानि गेली जे आमे खाली प्रेजेंट आमे खाली सिंपल आमे इंडेफिनाइट और हमर जो कंटीन्यूअस एंड देन परफेक्ट ए फार्मूला गुडी करो केवल पैसिव फॉर्म अछि. देन once again when we at the time of lekha next point at the time of interrogative sentence. Interrogative, what do you mean by interrogative? Interrogative sentence रे passive form कोन होबो? The passive form is आमे जानि छी जे interrogative होची दुई प्रकार. There are two interrogative sentence. One is WH words, WH और HOW words. हमर ये होची गोटे क्वेश्चन हमर गोटे होची इंटरोगेटिव सेंटेंस. Another one is yes or no question. Clear? Yes or no question. So what will be the passive form of both of these sentences? Both of these forms of interrogative sentence. When the question starts with WH or HOW words, tapai kono formula, and what will be the answer when the question is in yes or no form? How can you know the question is in yes or no form, and how can you know that WH or HOW word question? So let us see. At the time of WH or HOW word question, आमर जेतेबेले WH और HOW word question हबो सेतेबेले what will be the answer? ये होची आमर WH रा question. What are you doing now? What are you doing now? Question mark. The same formula. How do you eat mangoes?
बस दीज आर द क्वेश्चंस आमे केमती जानिबा ये हमर व्हाट रे स्टार्ट हैला ये हाउ रे स्टार्ट हैला हमर ता पई फार्मूला लिखिबा पैसिव फॉर्म हमर पैसिव फॉर्म इज WH और HOW जे अच्छी से निजे रहिबो से रहिला नेक्स्ट प्लस आमे एठी देखिबा बी वर्ब व्हाट इज द बी वर्ब एठी बी वर्ब के रहउची देखिबा और एठी हमरा ऑक्सिलरी वर्ब भी रहिबो प्लस आउ जे रहिले ताको वर्ब 3 प्लस रेस प्लस क्वेश्चन मार्क आमे एठी बे लिखिबा व्हाट आर यू डूइंग नाउ व्हाट एठी ऑब्जेक्ट कैसे हबो हमरा एठी नाही व्हाट एठी व्हाट आर यू डूइंग नाउ अछि तुमे बे कोन करूछ आ गोटे कथा माने रखिबा तो हमरा नॉर्मली ट्रांजिटिव वर्ब इज एसेंशियल फॉर वॉइस चेंज हमर इंट्रांजिटिव वर्ब केबे भी वॉइस चेंज हे परिबो नाही वी कैन नॉट यूज इंट्रांजिटिव वर्ब फॉर वॉइस चेंज सो ओनली द ट्रांजिटिव वर्ब कैन चेंज इनटू पैसिव वर्ब फॉर एग्जांपल मोड एग्जांपल दोची हमरा केमती जानिबा हाउ कैन यू नो ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब normally a transitive verb is one when it is questioned by what and whom and the answer comes is the object then it is a transitive verb once again when the verb is questioned by what and whom and the answer comes is the object then it is known as transitive verb for example ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ ଯେ ରାମ killed Ravan here killed is the verb आमी जदि क्वेश्चन करिबा what and whom लगे कि कहा को if we question the verb by what and whom then answer will comes if the answer will come is the object to whom did Ram kill question is to whom did Ram kill Ram killed Ravan so here it is the transitive verb to whom did Ram kill clear Ravan answer is the Ravan once again I eat rice what do you eat what do you eat rice so it is these are transitive verbs both the sentences in both the sentences both the verbs are transitive verb but what do you mean by intransitive verb if we write I sleep in my room so here आमी जदि कहिबा sleep को what और home लगे क्वेश्चन कले आंसर आसुछि कि my room बोले no when we ask the question आमी जदि पचारिबा कि where then we will get the answer my room but I have told you that when the verb is questioned by what and whom and answer comes is the object then definitely it is the transitive verb but here the verb is questioned by where to get the answer we have to question the verb with the help of where otherwise kana यार answer हमें पाइबा नहीं so that's why this is the intransitive verb so intransitive verb cannot change so intransitive verb has no passive form so हमें यार passive form कर परिबा नहीं so only transitive verb is essential for voice change so if we write जे what are you कना doing now आमे करिछि what are you doing now so what will be the answer now what is being eaten sorry what is being done what is being done by you what is being done by you okay this is the question form once again how do you eat mangoes formula how आमे प्लस एठी हमरा केस अछि डू अछि डू पई आमे कहा के यूज कली माने रखिबो डू आउ डज पई आमे यूज करबा इज आम आउ आर आउ डिड पई वाज आउ ओयार was au where okay was au where so what is being done by you the first
sentence what is being done by you. And the second sentence, how do you eat mangoes? How, एठी आमरा mangoes होची plural form, so we cannot use is. आमरा do पाई आमे use करले is am are. So here mangoes is the object, here mangoes is the object. So mangoes पाई आमे कौन use करिबा? Not is, this is are. How are mangoes kana eaten? Okay, how are mangoes eaten? So this is the what and how. Once again, next how would it why? This is also WH word. Why do you? Once again, why did you? Why did you? Why did you do it? Why did you do it? Then the answer will be why did by was, why was it? It is the object here. Why was it done? Why was it done? Okay, बुझिलो? Once again, आउ थरे जिबा हमें पुन लेखिबा एठी आउ थरे हमें चेंज करिबा. Example, why have you, why have you given me the pen? What will be the answer? Why has the pen? I have told you have has had thile been basibo been. Why has the pen been given to me? Okay, here there are two objects. Me is one object and another one is the pen is another object. The first object is called direct object and the second one is called indirect object. Indirect object. Indirect object. When we take the direct object as the first one, the direct object as the subject, then what will be the answer? Why have I, here the first object, why have I been given the pen by you? But if we take the second object or indirect object as the subject, then what will be the answer? Why, the second one, the pen. Why has the pen? Here I is the first person, so we can use only have, not has. But here, why has the pen been given to me? This is the only difference. एठी हमें यूज कली by, एठी यूज कली to, and this is the only difference between the first object and the second object. Then once again, the yes or no question. At the time of yes or no question. Next we will go yes or no question. What will be the answer? Yes or no question. How can you know the sentence, the question is in yes or no form? When it starts, when a question starts with any auxiliary verb, the question, the answer will be yes or no. For example, yes or no question ka kaiba? Now when the sentence starts with, when the sentence starts with an auxiliary verb, starts with an auxiliary verb. This is your auxiliary verb. So, are you
doing the work? Are you doing the work now? Question mark. Yes, I am doing. No, I am not doing. The answer will be yes or no. So this is the active form. This is the active form. So what will be the passive form? Is, am, are. Amara it je thiba ago question. Je auxiliary verb thibo. What will be the auxiliary verb? Je auxiliary verb thibo se rahibo. So the auxiliary verb is must be written first, then plus object, then plus ये object plus तापरे रखिबा हमें if be verb जदि necessary हला काई ना एठोडे be verb रहउची be verb plus v3 plus rest plus question mark. Okay, so are you doing the work now? Here are is the auxiliary verb. एठी the work अछि object. So the work थिले are I mean instead of are we have to use the is. So is the work, is the work is the object, auxiliary verb is the is. So पुनी be verb हम add करिबा being because the verb is in ing form. So is the work being done? Clear? This is question mark. Okay, next, when it starts with a modal auxiliary. What do you mean by modal auxiliary? Shall, should, can, could, may, might, will, would. These are the modal auxiliaries. When the question starts with a modal auxiliary, then what will be the answer? When the question starts with a modal auxiliary, the passive form is modal auxiliary plus object plus be plus verb 3. That means, can you example? Can you solve? Can you solve my problem? Can you solve my problem? Question mark. Can you solve my problem? Can you? No. Yes. Yes or no? Whether yes or no. So answer will be modal verb can plus my problem. Okay. B. Can my problem be solved? You have to write by. Okay. Sala is modal auxiliary. So the question starts with modal auxiliary. The question starts with did. Did you? Another example. Did you give the report? Did you give the report? No, I did not. So what will be the answer? Yes or no? Clear? So the formula is was. I have told you instead of did we have to use was. And where? Was the report given by you? By you. Okay, these are the formulas. ये गला हमारा yes or no question. Then at the time of imperative sentence, write it. At the time of imperative sentence, what do you mean by imperative sentence? Imperative, not interrogative. We have finished interrogative. Then imperative sentence. What do you mean by imperative sentence? Imperative, simply the command order imperative sentence. Write it. What do you mean by imperative sentence? The sentence which starts with a verb. There is no subject, nothing. So the sentence which starts with a verb is known as imperative sentence. So let's write it. Formula. Give me a glass of water. Give me a glass of water. Okay. The sentence starts with give me. Here give is the verb. So when the sentence starts with a verb, it is known as imperative sentence. Okay. Then, so आमे तो passive form. Normally हमारे इटा होची कौन है ना verb रू start है. So the passive form of an imperative sentence is passive form हमारा कौन होगा? ना let plus object plus
be plus verb 3. ओके आमर एग्जाम्पल लिखा एग्जाम्पल keep the dog away, keep the dog away. ओके आमर फॉर्मूला let plus object the dog, let the dog, here verb is be and verb 3 kept, so let the dog be kept away. Okay, shut the door, one more, shut the door, shut the door. What will be the answer? Let the door be, let the door be shut. Shut ro past tense, shut, shut, shut. Third form is shut. So let the door be shut. Another one, at the time of infinitive, at the time of 2 plus verb form, जेतेबेले हमरो verb sentence टा 2 plus verb रे थिबो, at the time of 2 plus verb form आमे सेतेबेले passive form कोन हबो ना हमरो object plus auxiliary verb plus be हैला plus 2 sorry plus b plus v3. So example, we should but we have to obey the traffic rules, obey the traffic rules. Okay, amara formula it hoche the traffic rules is the object, the traffic rules auxiliary verb, rules achi have plus 2 plus be plus obeyed, have to be obeyed. Clear? ये होची तुमरा 2 plus verb form. ओके ये होची हमरा सबठारु इजी फार्मूला. सो ये होची हमरा कोन कोन हला ना ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब. what has been given you, तो हमरा रहला have it रहला, तो have to be obeyed, verb must be in third form. In each and every case the verb must be in third form. You should remember that a transitive verb is essential for voice change. आमर minimum formula होची आमे गोटे आग transitive verb नबा. Transitive verb is always essential to change the voice. So आमे जेतेबेले modal verb रहउची आमे सेतेबेले कोन करूची ना आमर आमे normally गोटे modal verb पाखरे आमे be verb यूज करूची. ताले आमर minimum formula तुमे मने रखिबो. So जेतेबेले हमको कना फॉर्मूला सब दब पैसिव चेंज करने को दब, वी हैव टू रिमेंबर सम मिनिमम फॉर्मूलाज. आमर एगुड़ा हूँ नॉर्मल जिनस सब आमर जितेबाला डूज डज आउ डिड रही आमे यूज कले डू आउ डज आमे यूज कले इज आम आर. सेमती डिड आमर एगुड़िकर डायरेक्ट यूज ना, वी कैन नॉट यूज डू डिड डज, आमे डायरेक्ट यूज कर ना. सो डिड वाज आउ ओआर यूज कली. आमर जितेबाला देथिबो हाव हैज हाड, हाव आउ हैज एंड हाड, सेतेबाला आमे ऐड करिबा बीन. जितेबाला वर्ब टी आईएनजी फॉर्म रे अछि ताकरे आमे ऐड करिबा बीइंग. जितेबाला गोटे मोडाल वर्ब अछि आमे ऐड करिबा बी. ये होछि हमर मिनिमम फॉर्मूलाज. And all of us have to remember these formulas, otherwise we can't change active into passive. आमे करि परिबा नहीं, otherwise आमे मने रखिबा. आमे आगे देखिबा जे हमर verb टी ट्रांजिटिव ना इंट्रांजिटिव. अगर ट्रांजिटिव verb दरकार, 1 ट्रांजिटिव verb एसेंशियल. नंबर 2 द verb हमर कोन थिबो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे सेंटेंस टी न थिबो, सॉरी खाली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. Otherwise future continuous also have no ing form, sorry nahi passive form nahi. So
ए ऑल दीज सेंटेंसेस आम जिते बड़े देथिबो ए तीनोटी जाका सेंटेंस वी हैव टू अवॉइड बिकॉज दीज सेंटेंसेस हैव नो पैसिव फॉर्म क्लियर एंड दीज फॉर्मूलाज आल्सो हैव टू बी रिमेंबर्ड तो माने तक मन रखिबो अदरवाइज आमर इंपेरेटिव सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विथ ए वर्ब इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस जेते बड़े आमर गोटे इंपेरेटिव सेंटेंस रहउची इट मस्ट बी स्टार्टेड विथ लेट आमे लेट रे स्टार्ट करिबा सो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 आमर गोटे मनकर गोटे क्वेश्चन अछि जस्ट स्विच ऑफ द लाइट अरे स्विच ऑन आमे कहूची स्विच ऑन द लाइट हियर स्विच ऑन द वर्ब switch on the light here the light is the object clear switch on is the verb okay so what will be the answer now let the light be switched on ये होची हमरा इंपेरेटिव सेंटेंस ताले आमे इंपेरेटिव सेंटेंस जानली आ हमर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमर क्वेश्चन आसीबो जे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रा नाही कि पैसिव फॉर्म नथिंग आम नॉट नेसेसरी टू राइट इट बिकॉज आम जानिली आमर है गोटे होची डिक्लेरेटिव सेंटेंस जोटा कि आम यस और सॉरी आम जोटा कि कली आमर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव जेमिति कि तुम कल आई ईट राइस आई डू नॉट ईट राइस एटा होची आई ईट राइस नेगेटिव रे कली आई डू नॉट ईट राइस ओके तो ये इट है ये होची पॉजिटिव सेंटेंस देन इट है आमर नेगेटिव सेंटेंस ओके पॉजिटिव और नेगेटिव तापाई आमे फार्मूला जानली देन आमे जानली आमर इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव होची दो प्रकार गोटे होची WH वर्ड एंड अनदर वन इज HOW वर्ड सॉरी WH और HOW वर्ड एंड अनदर वन इज यस और नो क्वेश्चन यस और नो क्वेश्चन नॉर्मली स्टार्ट्स विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब आमर गोटे ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट हेले आमे ताको कहबा यस और नो क्वेश्चन सो ये होची इंटरोगेटिव सल्ला देन आमे जानली इंपेरेटिव सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विथ ए वर्ब जे वर्ब स्टार्ट होची से भी हला इंटर आमर कना इंपेरेटिव सेंटेंस तो आमे ए तीनोट सबतिकर जानि सारिबा परे देन द लास्ट पॉइंट कौन ना 2 प्लस वर्ब फॉर्म 2 प्लस वर्ब बेले आमे तो कहउचंदी 2 प्लस इन्फिनिटिव 2 प्लस इन्फिनिटिव ए जो इन्फिनिटिव जो कहउचंदी दैट मींस 2 प्लस वर्ब आमे आउ थरे तक करबा ता पई एग्जांपल आई लाइक टू प्ले फुटबॉल I like to play football. So football is liked to be played. So here there are two verbs. Like गोटे रहिला, play गोटे रहिला. आमे play पे करली, but here like is here also. एठी like भी अछि. एठी आमे दुईटी verb जानिली. तेनु आमे कोन करिबा? ना football is liked to be played. Football is liked to be played. ये हमर जेते बले दुईटी थिबा, आमे ताको एंड लिखिबा. Okay? देन किसी क्वेश्चन तुमको दौची तेणु तुम एग्जांपल तुम्हें सब किसी लेख एक सब तुम्हें कर देख सो व्हाई डिड यू चीट मी क्वेश्चन मार्क हाउ हैव यू फिनिश्ड the work these are the question forms hela then I have not written the poem here the answer why did you cheat me so why me becomes I why I जते बले आसीबो एठे डिड आमे छाडली सो डिड पय आमे लिखिबा वाज सो व्हाई वाज आई चीटेड क्वेश्चन फॉर्म मस्ट बी देयर इफ यू लीव द क्वेश्चन मार्क देन योर मार्क विल आल्सो बी कट डाउन देन वंस अगेन हाउ हैव यू फिनिश्ड द वर्क हाउ हैज द वर्क been finished question mark
over. I have not written the poem. The poem, here the poem is third person singular number. So the poem has not. The poem has not been written. Over. So these are the passive forms. Clear? ये होची तुम्हारा पैसिव फॉर्म आउ तुम्हारा प्रतिटी सही भली जेमिति प्रेजेंट टेंस रे कल सेमिति भी पास्ट टेंस रे. सो आई एट राइस रे कोन हे जिवो राइस वाज इटेन. आई हार्ड इटेन राइस हार्ड बीन इटेन. तो जेमिति तुम प्रेजेंट टेंस रे कल द सेम थिंग इज इन पास्ट टेंस आल्सो. आमे पास्ट टेंस पई जिवा. पास्ट टेंस गले आई एट राइस द सेम फॉर्मूला बट इट इज द ओनली डिफरेंस कौन ना आमर ऑक्सिलरी वर्बटा आमर इज जगह रे वाज हो जाउची. सो आई एट राइस आंसर विल बी राइस वाज. आम एठी ईट करथिले इज लेखुथिले एटा आबे एट हैला सो एठी वाज ही गला. सो राइस वाज इटेन. सेमिति आई हाव इटेन लेखुथिली वर्तमान लेखिबा आई हार्ड इटेन राइस. द सेम फॉर्मूला राइस had been eaten. ये जहाँ थिला प्रेजेंट रे पास्ट रे सब तार कौन जस्ट तार रिवर्स तार खाली पास्ट टेंस हे जिवो. ऑक्सिलरी वर्ब गुड़िक इज आम आर बदल रे वाज वेयर हे जिवो. हाव हाज बदल रे हाड हे जिवो. ओके देन सी वाज doing. She was past continuous. She was doing. This is your past continuous. So she was doing the homework. Doing the homework. So here verb is in ing form. The homework was. The homework was being ing form. Here is the ing form. That's why was being done. Okay. This is your past continuous form. The same thing will also happen in case of kana future form. Future form. If we write I can do the math. Future form. This is your future. Simple future. I can do the work. Here the work is the object. The work. Modal verb thile mu kon kahithili modal verb thile be add hobo. So in case of modal verb we have to add be. So the work can be done. Okay. So the question form थिले आमे कौन करथिली ना can the work be done. एटा को देन क्वेश्चन फॉर्म कर देबा सेम थिंग तुमको बहुत इजी हे जीवो. आमे can टा को आगो को नै आसिली तो can you do the work. सेम आंसर हमर टिके खाली आगो को पळी आसीबो. ए जो आमे can टा यूज करछि can टा आगो को पळी आसिला एटा रहला can the work be done. क्वेश्चन मार्क. ओके सरला ये होची तुम्हारा टोटल पैसिव फॉर्म. हमर आउ तुमर मानकर सब कोन होची कि नॉर्मली आमे जो टेंस को अलग अलग कर देली गोटे प्रेजेंट रे कली गोटे पास्ट रे कली बट फ्यूचर इज कंसीडर्ड एज टाइम. ऑल ऑफ यू नो दैट परहैप्स. सो फ्यूचर इज टाइम बट फ्यूचर फॉर्म रे हमर ए होची फार्मूला. बट हमर किंतु फ्यूचर कंटीन्यूअस हैज नो पैसिव फॉर्म. फ्यूचर कंटीन्यूअस रे भी पैसिव फॉर्म नाही काहे ना हमर सेट गोटे ऑलरेडी यूज होची. आई शैल बी गोइंग देयर. आई शैल बी डूइंग द वर्क. सो हियर ऑलरेडी. सो आई shall, this is your future continuous. I shall be doing the work. So here is be. Mu koichi I have told you if there is ing form in verb then we have to add being. So amara normally kon he jibo the work shall be or will be being done but it is
It is wrong because we cannot use two be verbs at a time. Over. आमे एकाठी आमे दीटा be verb यूज करि परिबा नै. That's why आमे एको एठी wrong बोली भी कहली. So finally आमे जानिली जे पैसिव वॉइस रे आमे कहा कहा को करि परिबा नै पैसिव फॉर्म ना आमे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस and past perfect past perfect continuous, present perfect continuous and future perfect continuous and हमारा future continuous also. आमे future continuous को भी आमे यूज करि परिबा नहीं in passive form. So आमे जतबेले करिबा हमर ए तीनोटी जाका फार्मूला को आमे लिखबा जे नो फार्मूला बा नो passive form बा it is can impossible. आमे एको आंसर लिखि के आसीबा and this is your passive voice. So passive voice हमर सब बेले गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर. आमे तोले पैसिव करिबा एवरीथिंग शुड बी रिमेम्बर्ड. आमे भल भाबरे मने रखिबा हमर इज आर यूज्ड इन प्रेजेंट फॉर्म, was or are used in past tense and can and be these are used in future form. So these are the passive voice. Okay. So let it write. The dog has eaten the meat. Okay, here the meat is the object. The meat. हमारे एठी ये भी थिला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. Here meat भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. So the meat has been eaten. आमे आउ गोटे सिखिली जे when there are two objects जेतेबेले दुईटा ऑब्जेक्ट रहइबो आमे सेतेबेले जानिली जे he has given me आमे केतेबेले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करिबा केतेबेले आमे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करिबा. he has given me the prize. Okay, here me is the direct object and the prize is the indirect object. So we will do it. When we do the direct object as our object, then I have been given the prize by him. he अच्छी हिटा चेंज हो गले him हे जीवो. जेतेबेले आमे करिबा जे हिटा को आमे जेतेबेले सेकंड ऑब्जेक्ट को करिबा the prize has been given to me. Okay, ये होची फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट. ये होची तुम्हारे टोटल पैसिव फॉर्म. हमें तले पैसिव फॉर्म करिबा देखिबा जे कोटा हमरो ऑब्जेक्ट होची. आम जदि फर्स्ट ऑब्जेक्ट आम जदि फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जदि एको ऑब्जेक्ट करिबा ताले आमे यूज करिबा बाय. If we use the second object, second but direct indirect object as the subject, जेतेबेले आमे indirect object को subject करिबा we have to use two. Both are the formula. So write it. देखो जेतेबेले when we use first object as the subject, then we have to use by. And when we use the indirect object as the subject, then we have to use to. आमरे ये दुईटी जाक फॉर्मूला मने रखिबो. These are the passive forms. आमे एक सब सिखिली. Then आमे जानिली हमर कोन कोन हैला प्रेजेंट रो सिंपल, प्रेजेंट सिंपल हे पल्ला, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हे पल्ला, प्रेजेंट परफेक्ट हे पल्ला, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हे पल्ला नहीं. वंस अगेन पास्ट हैला, पास्ट सिंपल हैला, पास्ट कंटीन्यूअस हैला, देन पास्ट परफेक्ट हैला. बस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैला नहीं. वंस अगेन फ्यूचर सिंपल हैला, फ्यूचर रा कंटीन्यूअस हैला नहीं, फ्यूचर परफेक्ट हैला, परफेक्ट हैला. ओके.